Dzień dobry, nazywam się Mariusz Hoszowski, jestem przedstawicielem firmy SQM w Polsce. Znajdujemy się na terenie gminy Warka w gospodarstwie należącym do pana Damiana Fudeckiego. Nazywam się Damian Fudecki, jestem tutaj na mojej plantacji truskawek. Znajdujemy się. Specjalizuję się w uprawie truskawki tradycyjnie na gruncie, ale też w swoim gospodarstwie posiadam plantację borówki amerykańskiej i też również jabłonie. Gospodarstwo jest małe, bo liczy w granicach 7 hektarów w całości. If you look to these young plants here, you see this root system being developed, preferring some lighter soils, which makes it more easy actually for the roots really to develop. The lighter soil also allows for a proper drainage, preventing that the root system will become really too wet. This type of soil also allows, let's say, good water and nutrition management per definition. But when it comes to nutrition management, again, one of the first attention points should be that we give proper nutrition in good balance and controlled EC levels. Jako firma SQM nawiązaliśmy kontakt z gospodarstwem pana Damiana, żeby przeprowadzić doświadczenie polowe związane z nawożeniem truskawki. Chcieliśmy sprawdzić, jaki wpływ na rozwój, klonowanie i jakość plonu truskawki mają schematy nawożeniowe proponowane przez naszą firmę. Skupiliśmy się w tym projekcie na nawożeniu. Do tego użyliśmy 2 pola. Jedno pole tam, gdzie było stosowane mój program cały nawozowy i drugie pole, gdzie tutaj były używany program firmy SQM i zaczęliśmy porównywać, tak, odnośnie całego procesu od początku wegetacji do zawiązania owoców. Program nawożenia był stosowany na odmianie truskawki Aroza. Aroza, tak. The nutrition of these young plants will focus in the first place of a good root development. We have to take care of phosphorus levels. Micronutrients might be important, like zinc. Boron should be there. Iron. We also have to have, of course, a basic level of nitrogen, of potassium. So the first step of our focus in nutrition management is actually to develop a healthy root system that then later can really take up sufficient water and nutrients to grow the plants. Next step after focusing on the root development will be also to check the growth of the vegetative plant and focus on a plant that has quite some reserves, that before it goes into dormancy it will be filled with reserve which is with need after the dormancy period. After dormancy, we will focus with the nutrition on the preparation of flowering. The plant will need, let's say, its basic nutrition to move into flowering. We can steer that somehow also with nutrition. And then after this flowering, we will really focus on the fruit development and the fruit filling. Program nawożenia, który zastosowaliśmy w tym doświadczeniu, opierał się o głównie takie 2 części. Pierwsza część to było zastosowanie posypowe nawozu granulowanego Corp Complex Topka o składzie 12,6,24 plus magnez, wapń, siarka i mikroelementy. Natomiast w fazie owocowania przeszliśmy na zabiegi fertygacyjne, gdzie stosowaliśmy nawóz Ultrasol Strawberry o wysokiej zawartości potasu, którego źródłem jest saletra potasowa. So we mentioned magnesium linked to photosynthesis, potassium linked to the transport of photoassimilates to the fruit, calcium levels, important for the quality and the storability of the fruit. These are all cations, and the uptake of cations is very important during all these stages. Zaobserwowaliśmy fajne efekty, jeśli chodzi o program SQM, gdzie truskawki były jedrne przede wszystkim, twarde, miały fajny kolor
i w porównaniu do tego pola, do którego porównywaliśmy, gdzie był jakby prowadzony mój program, truskawki przez cały sezon były duże, wielkie i to nam utrzymało klienta, który bardzo sobie cenił wygląd truskawki. Więc program, który został zastosowany przez firmę SQM, pozwolił nam utrzymać tą jakość truskawki. Panie Damianie, a co możemy powiedzieć o plonie, jeśli porównamy plony z pola z zastosowaniem programu nawożenia z SQM, a polem, gdzie był stosowany program nawożenia ten tradycyjny, tak jak u Pana wcześniej? Jakie są wnioski, jeżeli chodzi o plony? Tutaj zaobserwowałem fajne efekty, bo plon był większy 5-10% niż z tym polem kontrolnym, gdzie był zastosowany mój program nawozowy, tak? Więc plon był znacząco większy. Nitric nitrogen acts synergistically for the uptake of cations, and the ammoniacal nitrogen acts antagonistic in the uptake of cations. We see in field evidence and also in lab evidence clearly that there's a different behavior in cation uptake in plants according to the nitrate to ammonium balance. When we give nutritional advice in strawberry, we always start taking into account a balanced nutrition according to the different growth stages. This balance should take into account all macro nutrients and micronutrients. But on top of that, we also check and advise on the balance of nitric and ammoniacal nitrogen. In general, and especially for the fruit filling phase, the advice is to make sure that in the nutrient solution we have around 80% nitric nitrogen and 20% ammoniacal nitrogen. This balance has been evidenced by experience to be the optimum balance for nutrient uptake in general, but cation uptake in particular. Conclusion. When it comes to good strawberry nutrition, always take into account the control on the EC levels in your nutrient solution. Always take into account the balanced nutrition of macronutrients and micronutrients, and especially also take into account the nitrogen sources. Take into account the nitrate to ammonium balance.